Direi che possiamo iniziare. Scusate, un breve minuto per fare questa foto che arriverà anche in Danimarca. Come avevamo annunciato un po' in comunicazione, ma vogliamo ricordarlo anche adesso, anche per spiegare perché siamo qui e chi siamo. Oggi parleremo della Biblioteca di Aarhus, della rete di biblioteche di Aarhus con Mary Oscar. Parliamo di Danimarca, parliamo di un riferimento sul mondo bibliotecario europeo. Ricordate, è il percorso che stiamo costruendo con il Comune di Cuneo per raccontare cosa succederà a Cuneo a settembre, in autunno, con l'inaugurazione della nuova biblioteca civica. Parliamo di Danimarca, ci spostiamo molto a nord, parliamo di eccellenze, parliamo di libri e a questo punto è nata questa idea di celebrare anche in questa occasione un altro momento legato alla Danimarca e alla Fausto Coppi. E abbiamo qui appunto il console onorario di Danimarca, Federico Daneo, ovviamente Davide Lauro di Fausto Coppi, e lascerei subito la parola all'assessora Clerico, così ci racconta perché siamo qua. Vi racconto perché c'è la Fausto Coppi qui, poi passiamo la parola alla Fausto Coppi. Davide Lauro è mamana per tutti coloro che frequentano le latitudini cunese e in senso molto più lato internazionale il mondo del gran fondismo ciclistico. Loro sono i promotori della Gran Fondo Fausto Coppi. La Fausto Coppi è una gran fondo ciclistica storica che è arrivata alla 37esima, siamo vicini alle 40 edizioni, che raccoglie ormai appassionati da tutto il mondo e negli ultimi anni, ormai da alcuni anni, ha iniziato a lavorare ogni anno di concerto con paesi che sono abituali ospiti della Gran Fondo Fausto Coppi e che portino con sé una cultura collegata alla mobilità sostenibile e al viaggiare e al correre in bicicletta. Quest'anno la nazione ospite è la Danimarca, che sul tema del ciclismo e soprattutto del ciclismo quotidiano ha tantissimo da raccontare, sul tema della mobilità ancora di più da raccontare perché sperimentata. E quando la Fausto Coppi ha letto che anche la città di Cuneo, attraverso la Fondazione Artea, andava a portare avanti un discorso collegato alla Danimarca, in questo caso in ambito culturale, ci ha proposto di introdurre il tema del rapporto della Fausto Coppi con la Danimarca all'interno di questo incontro. Per noi è stato ovviamente un piacere accogliere la proposta, perché sport e cultura sono temi che uniscono le persone, uniscono i popoli e uniscono le culture, e quindi siamo molto lieti. Poi io personalmente devo dire che da questo punto di vista ho riscoperto e ritrovato un mondo che ho frequentato per anni, prima come ciclista e poi come assessora allo sport nello scorso mandato, quindi sono stata contentissima di ritrovarli. Ma crediamo come città che sport e cultura siano elementi essenziali per unire le persone e per far crescere le comunità. Quindi questa è un'ottima sintesi di cosa vogliamo sia il nostro territorio, un luogo in cui ci si incontra intorno alle passioni che tengono sveglio il senso di umanità dentro ciascuno di noi. Adesso passo quindi la parola a Davide Lauro e mamana, non so chi introdurrà il tema che attraverso la Fondazione Cesare Pavese vogliamo sottoporre a Mary Østergaard. Sì, buonasera a tutti, grazie per questa introduzione. Io avevo uno schema mentale, mi hai praticamente... Esattamente, no vabbè, in effetti sì, noi da qualche anno ospitiamo alla Fausto Coppi una nazione. L'anno scorso abbiamo avuto l'Argentina col signor ambasciatore, qualche anno fa i Paesi Bassi. Avevamo attivato questa bellissima esperienza ante-Covid, che poi giocoforza è stata interrotta dagli avvenimenti che ben conosciamo. L'abbiamo ripresa, dicevo, con l'Argentina, quest'anno con la Danimarca, e la Danimarca sarà presente col signor ambasciatore, con lo staff dell'ambasciata, per tutta una serie di iniziative che poi scoprirete nei prossimi mesi. Ma questa occasione era ghiotta per un cosiddetto off, no? Diciamo un momento per già celebrare appunto la nazione danese. Quindi collaborando la Fausto Coppi attivamente anche con la Fondazione Cesare Pavese di Santo Stefano Belbo, vi porto i saluti del direttore Pierluigi Vaccaneo, che non ha potuto essere con noi. Abbiamo pensato di fare uno scambio di libri, quindi noi donare un libro di Cesare Pavese
alla Biblioteca di Aarhus e ricevere un libro in lingua danese che potrebbe essere insomma uno dei primi libri donati, forse il primo donato alla nuova biblioteca. Cristina, chi lo sa? In danese penso di sì, in danese penso di sì. Quindi avete visto la fotografia, lo scambio avverrà in questo momento, quindi grazie. Grazie mille Marie. Vi lascio con una riflessione. Ho letto ieri un articolo sulla stampa che citava il fatto che la biblioteca danese e la nostra nascono anche sulla base di processi partecipativi, no? E abbiamo pensato io e Emma che di fatto anche noi in qualche modo creiamo con la Fausto Coppi dei processi di tipo partecipativo, coinvolgimento degli enti, delle associazioni, degli sportivi. Quindi in qualche modo siamo collegati anche da questo valore, un valore molto significativo. Io lascerei la parola anche a Federico per un saluto e vi ringrazio e vi auguro buona serata. Buonasera, sono io che ringrazio voi, porto i saluti dell'ambasciatore in Italia a Roma, che è semplicemente un appuntamento che sarà invece concretizzato a giugno durante la Fausto Coppi. Io ho la fortuna di essere anche segretario dei consoli, quindi in quel momento cercheremo di far convergere qua anche le altre 47 rappresentanze di altrettanti paesi che sono presenti a Torino, un modo un po' per premiare anche la grande energia e anche la grande iniziativa che è la Fausto Coppi, ma soprattutto per incorniciarla in questa iniziativa importante che atterra nella città di Cuneo, culturale, che questa magnifica biblioteca che credo che sia veramente una casa della cultura e una casa del dialogo tra paesi. Mi auguro che sarà così. Grazie. Mary vuole. Thank you, and thank you for this amazing book. We will cherish it very much. And we were talking about which book to give to you guys. And so what we chose was there are at least 3 things that are very typical in Denmark. One is we sing a lot. We sing together in big groups. The second is that young people go to adult learning boarding school before they go to university, just spending a year doing something they love. And the third thing is our humor and way of life is very informal and very sarcastic, and we like to make fun of ourselves. So those 3 things are very typical Danish. They're all in that book. It is about that kind of place, and there are songs written into it, and it is a very humoristic one. So I thought it would be very appropriate, and I'm hoping that it can take a place in the new amazing library that's going to be here in Cuneo. So I hope I can find it on the shelves. I put a little dedication in it, but maybe it will disappear, who knows, but I hope you will enjoy it, and maybe one day you'll learn Danish. But thank you for this amazing book. Thank you. Thank you, Mary. Grazie, allora prendiamo allora i nostri posti per iniziare. Bellissimo lei. Allora, mi sentite? Sì? No? Sì? Ok. Cristina, vuoi iniziare tu con qualche saluto? Così io evito di fare sempre le figuracce che mi dimentico. Saluto intanto Gianluca Verlingeri, ma poi lascio la parola a Cristina per i primi saluti e poi iniziamo con il nostro incontro. Sarò... Si sente? No. Adesso
Mi sembra di sì. No. Sì? Perfetto. Grazie a Davide e Luca, grazie alla Fondazione Artea. Non si sente. Di solito dico che sono i possenti mezzi del Comune di Cuneo, ma in questo caso credo che funzioni, dobbiamo capire. È una risposta, ecco che è arrivato, è voce fu. Stavo dicendo che è una risposta all'invito di Maria a imparare il danese. Grazie, buon pomeriggio a tutte e tutti, grazie per essere qui con noi, saluto tutti coloro che sono nel pubblico, ovviamente saluto e ringrazio Fondazione CRC che ci ospita in questo splendido contesto, in questo caso saluto in particolare Gianluca Berlingeri che è con noi, ovviamente gli organizzatori della Fausto Coppi, il console di Danimarca in quel di Torino e saluto i nostri ospiti Mary Østergaard e Krist Biebauw che torna con noi dopo le precedenti puntate. Ringrazio la dottoressa Chiavero, la nostra direttrice che è qui anche se in questi giorni non è esattamente in forma, ma è un anno complicato e quindi ci rendiamo conto di averle messo sulle spalle un grandissimo mondo da spostare e sicuramente anche la voce che manca è uno degli aspetti che più in questo momento la affaticano, quindi cercheremo di darle spazio per recuperare la voce senza troppo stress. Saluto il Comune di Borgo San Dalmazzo, la città di Borgo San Dalmazzo che è qui con noi e ovviamente tutti gli operatori della Biblioteca che partecipano a questo percorso, l'associazione degli amici delle biblioteche e della lettura, pilastro portante delle attività delle biblioteche civiche della città di Cuneo e tutti gli appassionati consiglieri comunali, c'è il consigliere Sturlese, mi sembra di non averne visti altri, se non ne sto vedendo scusatemi, consigliere Sturlese che è sempre molto presente sui temi culturali e i cui stimoli non sono mai irrilevanti o indifferenti anche quando appuntiti, quindi li cogliamo sempre come stimoli per migliorare e per crescere. E oggi siamo qui in uno degli ultimi appuntamenti di questa fase di percorso con cui ci avviamo verso l'apertura del Polo Culturale di Santa Croce che è prevista in autunno, quindi ormai rispetto al tempo in cui iniziamo questo percorso di sguardo sull'Europa delle grandi biblioteche, nel novembre del 2024 è passato quasi un anno e mezzo, abbiamo attraversato dalla Spagna, il Nord Europa, la Norvegia, il Belgio, approfondendo molto il discorso belga per poi ora approdare in Danimarca. Il tutto con lo scopo di costruire questo processo partecipativo di consapevolezza rispetto a quelle che sono le molte funzioni che possono sviluppare queste vere piattaforme di comunità che sono le biblioteche contemporanee in un'ottica internazionale. Quegli spazi in cui nasce il pensiero, ci si può confrontare e ritrovare nel bello, insieme e intorno ai libri. Questo è il nostro scopo e non è per nulla scontato passare da un'accezione più tradizionale di biblioteca a una piattaforma di questo tipo. La città sta affrontando un percorso molto grande di trasformazione, lo stanno facendo i bibliotecari con noi, ma lo stiamo facendo tutti noi come cittadini per poter sfruttare al meglio le potenzialità che il Polo Culturale di Santa Croce offrirà. Quando abbiamo scelto le varie biblioteche a cui ispirarci, le abbiamo scelte con Fondazione Artea in virtù soprattutto della loro attenzione alle comunità, della loro attenzione alla trasformazione che nelle città hanno portato i loro poli bibliotecari. E lo abbiamo fatto in particolare con la biblioteca di cui era direttore Krist, con la De Kroek di Ghent, proprio partendo dal luogo e dallo spazio trasformativo e trasformato intorno e dentro alla biblioteca. Oggi ne avremo un altro esempio, l'abbiamo fatto con città delle dimensioni più disparate, da Barcellona fino a Mechelen, quindi da una metropoli per arrivare a Mechelen, che tra le città che abbiamo attraversato è quella che ha una dimensione più simile alla nostra. Siamo convinti che questo percorso possa aver contribuito ad aprire lo sguardo e accendere la luce sulla potenzialità che può avere un polo culturale di una dimensione rilevante e molto vissuto all'interno di un contesto cittadino. Io con questo ovviamente passo la parola a chi deve intervenire, ma porto in chiusura i saluti della sindaca e oltre che della sindaca di tutta l'amministrazione comunale che in questo processo crede molto e l'invito è quello di seguirci. Nei prossimi mesi avremo molti appuntamenti
intorno agli spazi che costituiranno la vita pulsante all'interno del Polo Culturale di Santa Croce. Sul primo tornerò poi in coda, perché a fine mese avremo un appuntamento a cui teniamo molto per iniziare a ragionare su quelli che saranno i nomi che gireranno intorno alla nostra biblioteca. Gli spazi sono molti, hanno bisogno di avere alcune definizioni per entrare nel comune sentire e per potersi dare appuntamento in un luogo che richiami anche una sensazione, un modo di essere vissuto. Quindi mi riprendo poi la parola alla fine per alcuni appuntamenti nelle prossime settimane. Grazie assessora. Come molti di voi sapranno, tanto avremo modo di scambiarci la parola. Questi incontri devono essere e sono pensati per essere un dialogo, non solo fra chi è qui, la composizione non aiuta tanto della distribuzione, ma in realtà qualsiasi intervento, domanda o chiarimento abbiate o curiosità o proposta vorreste fare, siamo qui a disposizione, e anche fra di noi ci scambieremo un po' di contenuti e di opinioni. Aggiungo io anche i miei alcuni saluti. Saluto la direttrice Mellano di Camera di Commercio, il consiglio di amministrazione di Artea, cioè il dottor Battaglio, e tutte le istituzioni che collaborano insieme a noi. Noi siamo, diciamo, il front office di quello che succede, ma insomma tutto succede perché chiaramente ci sono chi ci crede, chi sostiene il nostro di lavoro. Ma entriamo nel merito. Siamo all'8º incontro in quasi 2 anni, dicevamo, dedicato alla costruzione di una visione, un tentativo di comprendere meglio cos'è una biblioteca di oggi e cos'è soprattutto la biblioteca del futuro. L'ultima occasione, cito solo l'ultima per non citare tutti gli 8 e invece andare avanti sull'oggetto di oggi, è stata con Ilona Kish, direttrice della Public Libraries 2030, un'associazione che a livello europeo lavora moltissimo sul tema della costruzione di una visione a livello di comunità europea, a livello di policy maker che sono a Bruxelles, di quello che appunto saranno le biblioteche del futuro. Abbiamo affrontato diversi casi di studio ed è stata un'esperienza un po' più trasversale rispetto alle precedenti, dove invece siamo andati a fondo su biblioteche, su alcune biblioteche specifiche. Saluto anch'io Mary Oscar e Krist Biebauw, che è consulente nostro scientifico, collaboratore scientifico per tutto il prosieguo del progetto Reading Forward, che oltre ad essere un dialogo di cui questi momenti sono, diciamo, punti aperti al pubblico e di condivisione, no? con la comunità e non solo, sarà e sarà sempre di più un processo di formazione, di workshop con anche il personale della biblioteca. Tutte le personalità che invitiamo e che sono qui con noi fanno anche un percorso di collaborazione collaborativo anche con chi della biblioteca si occuperà e con cui appunto collaboreranno anche in futuro. Altro obiettivo è quello di costruire una rete europea o internazionale, non solo europea, ma partendo da quella europea, di collaborazioni e di fiducia soprattutto, e direi che essere riusciti a portare a Cuneo e ad avere l'entusiasmo, poi Mary ci conforterà se così è, l'entusiasmo anche di interlocutori che hanno in qualche modo deciso di scommettere anche su questa nostra ipotesi, idea che in 2 anni è diventato un qualcosa di grandissimo per una città di medie e piccole dimensioni, un progetto culturale, abbiamo sempre detto, sovradimensionato, ma in quanto tale obbligato, oltre che con il privilegio di poter diventare il vero polo attrattore non solo per una città ma per quest'area del territorio del nord-ovest italiano. E non esagero quando dico questo, lo penso veramente, anche perché vedrete quando ci sarà finalmente la possibilità, gli spazi, i 350.000 volumi che saranno trasferiti, 10.000 circa metri quadrati di
di dimensione dove sarà la nuova biblioteca, con anche l'enorme investimento. Vorrei fare e continuo a fare complimenti per essere riusciti a investire circa 20 milioni di fondi su un progetto, fondi totalmente europei e pubblici, per cui direi un altro grande traguardo non solo dell'amministrazione, ma direi del territorio, della città, della comunità. Dicevo, quindi sono particolarmente felice ed orgoglioso di avere qui Mary Oscar. Delle poche parole che abbiamo già letto nella comunicazione, nei comunicati che abbiamo inviato e ricevuto, alcuni mi sembrano particolarmente significativi e che mi hanno ispirato, oltre a considerare Mary e la rete di biblioteche di Aarhus, se non la più importante, non posso dirlo perché per non, come dire, insomma, per non rendere giustizia a tutti gli altri ospiti, ma pare, ma ci faremo convincere, sarà facile, una delle più importanti al mondo. Chiederemo appunto a Mary quali sono le ragioni di questo successo per far diventare questa rete di biblioteche non solo la principale, che è la DOC 1, quella più grande, quella che fa effetto subito, perché l'architettura è particolarmente interessante, perché ha definito uno skyline, eccetera, come succede spesso in una città, nelle nuove città, oppure dove si investe anche nel building. Qui abbiamo un building che esiste già da almeno 4 secoli e che invece all'interno nasconderà e nasconde uno scrigno che sarà presto rivelato. Delle parole che mi hanno colpito di più sono co-creazione, design thinking. Da quello che ho scoperto, ho capito, compreso di Mary in questi pochi giorni che ci siamo visti qui, ma poi nei lunghi discorsi che abbiamo fatto in precedenza, è che tutto in costruzione, non esiste mai qualcosa di un progetto, in particolare quando si parla di cultura, fisso, fermo, monolitico, bloccato. Ecco, in Italia, e questa è una mia provocazione da non esperto ai lavori, per cui mi ucciderete, spesso si fa più fatica a immaginare un percorso in movimento. Vedremo se è così, vedremo se sarà così, ma direi che possiamo partire da Mary e ci racconterà le biblioteche di Aarhus. Ok, grazie. Thank you. So I will use this because I will start walking in a second. Just a quick warning. I'm going to speak in English, and I made a deal with the translator that if I'm speaking too fast, she will come in and tell me, okay? First of all, before starting the presentation, I just want to thank the city of Cuneo, Cristina, and the Fondazione for inviting me here. And I want to congratulate all of you for having this amazing opportunity of getting a new library. That is not something that happens very often. And I just think that Cuneo is so lucky to have that opportunity, and congratulations, Stefania. And it is very rare that we get to build new libraries, and especially that we get to build new amazing libraries where it has been thought into the whole strategy for the city. So congratulations on that. I also want to say, because Cristina, you're very right, you said that when working in a new library, we need to change the way we work, but also the citizens of Cuneo also needs to change the way you look at what a library is and what it can be. So this is a moment in time where you have the opportunity to raise the expectations of the diversity of what a library can be. That is the beauty of getting a new library. I will, can you start the PowerPoint show, Federico? Voila. Isn't that amazing? You just shout and then somebody does something. Some of you might have heard Ilona Kish, who spoke here a month ago, I think. I know Ilona sent me the presentation, and I noticed that there were a lot of pictures of Doc 1 in her presentation, so I tried to show you something different than what you already saw. But maybe there are some overlaps, so I'll just leave you with that. Before I start, I will show you a quick film, because I was asked if I could show a little from the city of Aarhus. So I will apologize, there are some words in Danish.
but it will give you an impression of the city and of the libraries in general in Aarhus. And then I will keep talking after that. Okay? Okay. Well, you can play the film now, Federico. So now we're in the library. This means togetherness. Welfare, technology, and people is a big thing. We have an automatic parking space underneath the building. $18 libraries in total in Aarhus. A very new branch that is in a school. And Dock 1. These are all things that we do in the library that you're seeing. And outside of the library. So that was just a quick view of different things in Aarhus and the libraries. Great. I decided to call this presentation Public Participation as a Democratic Infrastructure. And I will tell you more about why those words are so important to us in Aarhus. Just a quick overview. I think a lot of you don't know Aarhus, and I totally understand that. This is the municipality of Aarhus, the black part, and all the little red dots are libraries. So we have 18 libraries in total. It's a city of 300,000 people. We have the main library, Dock 1, in the middle, and then we have various sizes of libraries in the rest of the municipality. Some of the libraries are very small, just 1 or 2 staff, and Dock 1 is the biggest one. So Dock 1 is 30,000 square meters. 80,000 of those are public spaces for the citizens of the library. We have open 7 days a week. What we also have is something called unstaffed library. So that means that from 7 in the evening until 10, people can go into the library without there being any staff. So you just go in and you do all the things you want to do in the library, and then you leave again, and there is no staff in there. So all the lending of books and the picking up of reservations are self-service. People do it themselves. Or you can just use the spaces for reading, studying, meeting people, doing small meetings, going for events. So all these spaces are then for the public for many more hours than we can staff them. The same goes with the small branches. You swipe your library card and then you get access when there is no staff. So it's a way of making sure that these spaces can be used for many more hours in the local communities and in the small areas and the suburbs, even if we're not there. So when you look at libraries like this, it becomes a network, right? And for us, with 300,000 people, we have a total of 2.1 million visits a year in all the libraries. Half of them go to Dock 1.
In Denmark, we have a very high usage of libraries. So 60% of the population of Aarhus use the library regularly. That's a little higher than the rest of the country because it's a very young city and a lot of people use the library here. Right, this is Dock 1. It is by the waterfront. We opened in 2015, so it's actually 10 years old now. It doesn't feel it, but it is. So the thing about libraries are that when you put a library in a new part of the city or in a part of the city that needs remaking, people will come and it will be an attractive space. Libraries are an extremely important attractor for urban development. And a lot of places around the world, just like here in Cuneo, they know that. And they also knew that in Aarhus. So in Aarhus, we had this is from before the library. So this is the inner harbor area. We used to have a lot of harbor industry by the water in the very city center, which basically meant that nobody would go down to that area because it was packed with traffic and cars and parking spaces. There was a train going through, it was fenced. So it was really not a place for people. So the city decided that they needed to develop that whole area and to make it an attractive part of the city for people, not for cars. So we were pushing very hard that what better place to position there than a library? Because you know that such a big diversity of people will come to that area that hadn't been used for people before. So the project was a lot of different things when we started building. First, we opened the stream. There was a stream in Aarhus that was covered with the big road, and we opened it bit by bit. And every time we opened a bit, a new cafe would pop up. So it became a promenade down to the water. Then we built Dock 1, that opened in 2015. So that's 30,000 square meters and a big automatic parking space underneath. And then the 2 new harbor squares was actually also part of that project. And maybe I also have to tell you that before becoming the director of the libraries, I was the city's project leader of this whole building process. So I have been working with this for 10 years of my life, that this is my baby. It was a very big project also for a city of the size of Aarhus. But it was just like here in Cuneo, a strong belief that culture is what will drive development. Like when we do research in Aarhus, we know that the 2 most important reasons for people to move to Aarhus and to stay in Aarhus are culture and schools. So these 2 things are super important. And also then comes nature, because there's a lot of forest around the city. So it is not about roads, it's not about organizations or companies. It is culture. That is what makes the world worth living. So that is also why the investment was so high. So this is just before we finished it all. You can see how all of a sudden this project took the city down to the water, and the water is always very exciting to be nearby, right? This is always very prominent to be by the water. So to have this inner city harbor area as a space for everyone, not just for expensive apartments or for big companies, but for people, for normal people getting the opportunity to go down to the water and experience these amazing areas was really an important statement from the city as well. So just to give you an idea of the size of this, which was the city's biggest city development project ever, because if you look at the promenade front here, the stretch was almost 1 kilometer. And what happened, and I don't think this one works. Oh, no, I can't point, so I'll just point like this. So just above Krist's head, you see the orange stretch. That's how people would normally move in Aarhus. They would come from the train station, go down the pedestrian zone to the old area, maybe walk around and go back up. So instead, what happened was the library and the new promenade
completely changed the flow of the city, because now people would go down to the water and take a stroll around it and go back out, up and into the old part of the city with the cathedral. So all of a sudden, the library changed the dynamics of how people would move in the city, but also it changed the value of property, because all of a sudden this area that had been worn down and not very nice became very prominent. So all the people owning private property in that area, the value rose quite heavily. So just in comparison to other cities that has been doing the same, it's not just Aarhus who've had this brilliant idea of changing the harbour front. Down on the right hand, you see Copenhagen, Oslo, and Venice. But you can see in comparison the size for a small city, relatively small city as Aarhus, that was a big investment. And I think that says something about the importance of culture. So the way we look at libraries is this. A library is both a place, a space, and it's about relations. It's not about books, it's about people. And it's about being this place in the city where you come together. So the vision for Doc 1 was this. And this, mind you, this is a vision that comes from 2005. The vision was a space for cooperation, a place for dialogue, an open, informal learning space, and a special place for children and families. So in Denmark, the weather is not as good as here. So we needed a place where families could come on a Sunday when it's raining for free. We didn't have that before Doc 1. So those were the only guidelines that we gave ourselves. And as you can see, there is no mention of books, there is no mention of technology, and that's on purpose, because media formats and technology change. They change over time. And when you build a new library, you don't build for 20 years or 30 years, you build for 100 years. So you need to be able to build something that will keep being, that you can keep sustaining and changing into the need of the society. And one of the things that doesn't change very often are human needs. Like, we all need light, we need to be together, sometimes we need to be alone, sometimes we need to share, sometimes we need to be silent, we need food, we also need sleep. We don't promote that in the library though. But so we wanted to create a library that would accommodate human needs. And then of course there are tons of books, but books are not the point. What's inside the books is the point. The stories, the narratives, the knowledge, that's the point. But stories and narratives and knowledge comes in many different formats today. So if we should live up to the obligation we have of being a space for knowledge and a place of connecting people and ideas, we needed to be able to broaden the view on how a library could be. So we talk about the library as an urban space. In the city, all the squares, that's where people come together. The libraries are the only place in our society, and I bet the same goes for Italy, but it's the only place in society where we meet across gender, age, political conviction, religious background, money, in a non-commercial space. Nowhere else, except out in the city, in the urban spaces. So basically the libraries are a big covered urban space. Just put the roof on it because the weather isn't so good. So that's how we treat the library, that we want people to connect to someone they might not know in their private life. Like, we all tend to be friends with people who are like ourselves, right? We will sit next to someone we know, we will talk to people who resemble ourselves, we will move together with people who have the same financial capability as we do. But that's not very good for society, for cohesion in society. For cohesion in society, we need to also meet people who are dissimilar, who think different, who can enter a democratic debate with us. And we don't need to agree, but we need to be able to live together. Otherwise, things will fall apart. Look at the world right now. So we look at the library as a big framework around tons of different kind of activities.
not necessarily carried out by the library, but also with tons of partners coming in, working with us, and giving better services to the citizens because they bring in knowledge that we don't have. So the cooperation with partners is extremely essential. So we've created a strong partnership strategy where we're working with partners on 3 different levels, like a very strategic level that can be, for instance, with the Museum of Aarhus. That's a strategic level where we make an agreement and then we create different activities together. It can also be more program-based where, for instance, a group of citizens come in the first Tuesday of the month and help other citizens work with Mac computers. That's also a partnership, and that helps create different activities in the library than we can do. Or it can be those kind of one-off activities where you meet someone at a dinner and they're super interested and they come in and they do one thing and maybe you never see them again. But now they own the library with you. And that's part of the point, the shared ownership. So every staff member in our libraries are capable of doing partnerships. That's very important. So we have in Doc 1 around 140 programs a month, events a month, and 60% of those are carried out by or with partners. So it's a big amount of what we do, and that is on purpose. We work, and I noticed you said that, David. I was telling about this earlier today, that we work heavily with something called design thinking. It's a method of user involvement. So the whole idea of involving the citizens and the different target groups in everything we do is very strong with us. And we've been training ourselves with that for 20 years. So it's not a new thing we invented. But all our services, all our spaces are done through design thinking. We created a toolkit for libraries on design thinking. So now we are traveling around the world teaching other libraries to use design thinking and user involvement in their libraries. It's translated also into Italian and in many other languages. And it's free, everybody can use it. So we use it to co-create the spaces. Very often our spaces look like this, very messy. So we use it for that. We try out new things. We prototype new services. We try out furniture. All the furniture in Doc 1 was tested with citizens in the old library before buying it, because we need to test stuff before we know it works. And we also use it, design thinking and involvement when we create new spaces. This is when we were creating a new library, and we put together a lot of different user groups and discuss how can this be the best library for this particular community. So this is a blueprint of Doc 1. And I'm not asking you to see what's on it, but just to show you how much even the shape of the library changed over those 10 years we were working with it because of user involvement, because we were communicating with the citizens and discussing with different groups and experts and whatever on how to be the best library for Aarhus. And that made the whole thing change. So the first one on top is what the architects gave us in the competition. And the last one is how it ended up. So you can see how it can even change the outline of what a library is once we start listening to what the people who are going to use it. And that is super important for us. So we are constantly training of giving power to the people. Like, the library is not owned by librarians. The library is owned by citizens. So how can we give that space to the citizens, to the people who want to be part of creating activities, be part of using the library, and make people feel at home and feel that they have influence on what goes on in the library. That is a constant discussion we are having, because at different times it will be different measures. So when you work in our libraries, you need to be able to give up power, and that's a big thing. So instead of just informing people about something that will happen, or we try to give the power and delegate it to the citizens. One of the important tools for that in Doc 1 is to have spaces that are not heavily programmed already, because
You've probably seen libraries that has shelves with wheels on it, which is very flexible. You can move the shelves around and then you can create something. But when you come in as a 25-year-old and you see a library that is already packed with shelves, with furniture, with activities, you look at it and you think, do I want to be part of this? Maybe I don't, and then I'll leave. If you come into a space that's open and empty, that is an opportunity to fill it. So we create these unprogrammed spaces. This is a very big center of the library called the ramp. It's a very big staircase, and it can look like this, or it can look like this. It can change all the time. So sometimes it's just empty. Other times there are 5 different things going on at the same time. And then again, other times we have 500 people sitting and being part of the debate. So a lot of different things goes on, and it looks a little untraditional. We are constantly working with different kinds of formats. Even when we're doing author talks with authors, we try to create them differently than just people sitting and listening. Like this kind of talk that we are having right now with you listening and me talking, we try to avoid that. Not because of me, but because we want people to be engaged. We want people to have democratic self-confidence. Public libraries were invented to support democracy. That is the core existence of why libraries came to exist. In Denmark, that was in the early 1900s, when the democracy was just starting, and smart people knew that in order to support democracy, people needed to know things. They needed to be well educated. So they invented public libraries. They also invented public schools. So that is still our core mission. The core mission for libraries are not books. It's not even literature. It is democracy. It is giving people an opportunity to grow as human beings, giving people an opportunity to acquire knowledge and to participate and to have the feeling of self-confidence so that they will speak up and engage in society. That is actually the very core of what libraries should do. And we use many different means. Sometimes books are part of that, and a very important part. Literature, an extremely important part of that. But it also comes in different formats, and the library needs to be able to accommodate all of them. And that means looking at different ways of doing it. So reading circles can look like this. Our screens in Doc 1, if you hashtag Doc 1 on Instagram, your stories comes up on the screens because it is your library. So you tell the story of what goes on in Doc 1. To have spaces for user-driven activities, things that we don't drive, but people themselves drive to the benefit of other citizens. And play. Play is a big thing of what we do. Play is culture. Play is learning. Play is part of bringing us together, and learning to play with someone not your own age is part of creating a community. So play is an extremely important part of what we do. We have a big playground outside the library. But my favorite, and it's beautiful, that's with the eagle, and we have different big formats. But for me, the important picture here is the one on the lower right, because these kids there, they just picked up like a game. And they went to the ramp, which is basically a place for driving your prams or wheelchairs up and down. And they felt comfortable enough in the library to just sit down, spread it out, and start playing. When somebody would come and needed to drive, they would move, and then they would go back to doing it. But the sheer fact that they felt that that was okay, that they could do that without anybody yelling at them, that was part of the power of having a feel in the library that is important. So we love the sound of people. Our libraries are not silent. We have silent spaces. Places in the library that are completely silent. So if you want silence, you go there. If you don't want silence, you can be in the rest of the library. Because knowledge also comes with talking to each other and communicating and sharing. So we try to drag all the different activities we have out in the open spaces.
so that people will come in and they will stumble upon something they didn't know existed or didn't expect to find in the library and be inspired. So Dock 1 is the very big library, and it's huge, I admit that. And it is very fortunate that we had that opportunity to create that. But I want to show you a different case with a smaller library. As I said, we have 18 libraries. And this library, the Gellerup branch, it's a branch, and it has exactly the same vision as Dock 1. It's just smaller. And sometimes that's easier to see when you're not building a huge library, but a big library like the one that you're building. So the branch covers a population around 45,000 people, which is kind of similar to Cuneo. How many are in Cuneo? 56. So a little smaller than Cuneo. It is in a very challenged neighborhood. It is a neighborhood with high crime rate, low income, low educational background. And the city has been trying to crack that nut for many years, try to change the dynamics of that area. But it's been very, very difficult. So again, they decided if we're gonna change this, we need to have people who are not living in the area want to come. We also need to democratize the area. So they decided, and we pushed and we pushed and we pushed to get a new library. We had a library there already, but it was very worn down and it was very small. So instead, we created a sports and culture campus with the library as the center of it, because that needed to drive the change and the whole urban development of that area, both physically, but also culturally. So I'm going to show you a film from that library, and I apologize that I'm speaking very much in this film, so you will see me twice now. The film was made because we were applying for the Public Library of the Year award when it opened. So it's from that time. Dock 1 won the Public Library of the Year when we opened there. Then we applied again. We were shortlisted. We didn't win with this branch, but we were 1 out of 5, so we're very proud about that. So I'm just going to show you a quick film of that. Can we show the film? Hello, and welcome to Gellerup Public Library. So we're right now here.
Right, so you can see a very different library from Doc 1, but also very similar. So the whole idea is the same. So could you put the PowerPoint back on, Federico? Perfect. So basically, it is this open space. It has a courtyard, even just like the new library that you're going to have here in Cuneo, that can be used for programs and activities or just hanging out. There are a lot of open spaces that can be used in different ways. In city architecture, they talk very much about creating life between the buildings. We talk about creating life between the shelves, because the shelves are the grid that creates the roads and the squares of the library city, and then life is between the shelves. And we try to constantly work on how we can create these spaces where people can contemplate, they can be together, they can be alone, they can be inspired, they can laugh, they can jump, or they can read or borrow books. So many different kinds of learning and activity is part of what we want to create. And I also want to say that in both Doc 1 and here in Gellerup, we've been lucky to have in Doc 1, it took 10 years. So we had 10 years to do all these kind of user involvement processes. Gellerup took only 2 years, but we had already trained to do it. So it's not a question of that you have to do it all beforehand. That work continues, and I think you said that too, David, that once it's done, it's not done. Then we start again and again and again. So when you see the library, the amazing library being open, that will be the library of that exact time. And then it needs to keep changing, and you need to help change it. And you need to help redevelop and constantly develop even more together with the library on what is it that needs to be in that library. It never stops. If we stop, we die. So it needs to keep changing. So summing up, I want to say the way we look at libraries is that we have at least 5 core library tasks. So if I have to point it down to 5, that I will do that. The one is the democratic conversation. This is the core of what the library is and should be. And it comes in many, many different formats. And every country needs to do it, and every city needs to do it in their own way. Sometimes what we do a lot of political debates, we do a lot of different opinion about local development, etc. But we also just have conversations about books. And just to raise your voice and be part of a conversation about something is also part of democracy. But here in Cuneo, it can look completely different. But the intention of creating a democratic conversation where you can be in the same room with someone you disagree with is the core of a library. Media literacy is something we work very heavily on. I have not touched very much upon it. You probably saw some pictures of it in some of the images in the films. But it is something that is also part of democracy, that we teach our young kids and teenagers and ourselves how to navigate in this massive media bombardment that we are getting from everywhere, and how to produce ourselves and how to influence it. So we use literature and stories to help the kids and young people learn how to create a documentary, or how to use different technologies, virtual production, virtual reality, many different, doing a podcast, a debate, but using the technology as tools in order to create meaning. We also believe that sustainable development goals and sustainability is a core of what the library should do. We work with sustainability and climate in all our libraries. Not always the library doing it, but very often initiating something, and then the public takes over and create learning communities with other citizens about different climate activities. It's become very big in a very short time, and we believe that that is also part of learning. It is also part of knowledge, and it is part of the library's role in society to help people grow their knowledge about
what we are in the world, how we can create a sustainable world through the different knowledge that is in the library. And libraries are created as sharing institutions, right? We share the books that are in the library. So not everybody needs to own the books, we share them. So it's a very good platform for this. Down here is actually a different kind of sharing where the citizens decide, okay, now we want to share a cloth or things you put eggs in, because then other people can come and pick them up and create something out of it. But the citizens decide, and then they share what they've got. And of course, human growth and literature, very core task of who we are and what we do. And it comes in tons of different shapes and forms. We do a lot of literature festivals in Aarhus, both for children and adults. So it's a big thing, but it is always about getting people to engage and involve in literature, to grow as human beings. And then finally, a core task, people and places. We're in the people business. Libraries are in the people business. And we have our places and spaces that are an extremely important component and tool for all the different things that we want to do. Library, I don't know about Italy, but in Denmark, we have these surveys about who is the most credible and trustworthy in society. And libraries are always in top 3. In the bottom are politicians, journalists, and used car salesmen. And that's a bad thing, because we need politicians and journalists to go up. So the library needs to be part of creating that democratic trust that can help bridge that gap in a better way. So basically, we talk about the library as a place where we create it together and create meaning to whatever kind of meaning each one of us need in that particular moment, at that particular time in life. So that's it for me. Thank you. Thank you, Marie. I think this was very inspiring for everybody. It was a good thing that you showed also Gallerup to make it more to the scale of Cuneo, because of course the ones who were able to visit Aarhus and Dokkum, they know that this is a very impressive building. But I can say myself that the way you transformed the old Gallerup library, which I also saw in the past, and what it has become now is really very inspiring, and shows that the methodology that you have been developing in for Dokkum has become a methodology that you can use in all kind of levels. I hear myself in twice now. What I saw in your presentation also is like a kind of a blueprint also that can be used also in a city like Cuneo, which has a totally different challenge, but has a lot of possibilities to work on. And I really believe that what you were saying, that once the work is done, it is not done. It's really just the beginning. That is also very applicable here in Cuneo, where we will have the opening in September, and this will just be the start of something new, and a kind of an adventure that is going to go on during the coming years, and which will no doubt have the possibility to change the city of Cuneo itself. I hope that you also saw in this presentation the enormous possibilities that there are using libraries and cultural spaces in the transformation of a city, because that is something which is unique in this project also in Cuneo. And I think that the library building, the place where it is, the possibilities near the City Museum, and the other institutions which are around us, creates an enormous possibility. So thank you very much for this great start for the debate. Thank you, Krist. Non so se Stefania vuoi
Ok, abbiamo un problema tecnico. Io volevo fare una riflessione che mi è venuta, parto io facendo delle domande. Intanto credo che la sintesi migliore che almeno a me sia arrivata di tutta questa presentazione, poi magari ci dite anche voi di cosa può essere una biblioteca, che sembra anche nuovo rispetto a quello che abbiamo sentito finora, e che la biblioteca in sé è un generatore di significato. Create meaning, you said. È un generatore essa stesso di nuovo significato, di nuovi contenuti, e quindi è un po' la funzione del libro, no? Quando il libro genera contenuti, genera cultura, genera pensiero. E quindi quello che a me ha affascinato in maniera così evocativa è che la biblioteca, però mi dici tu se è corretta come interpretazione, o anche Krist, visto che insomma anche lui ha una buona esperienza, che la biblioteca deve essere non solo un conservatore di libri, non solo un servizio di prestiti, che è fondamentale, ma è un generatore di significato. E il significato si crea quando c'è comunità, no? Quando c'è comunione. Se si è da soli non si riesce a sviluppare pensiero. Quindi l'interazione che genera pensiero genera riflessione e quindi genera cultura. E credo che le biblioteche, che io sono convinto essere i presidi migliori per questo, quindi per generare riflessione e pensiero, sono nostri, sono gratuiti, ci si può andare, si possono vivere. Non è un museo dove acquisti un biglietto e vai a vedere una collezione e ci ritorni perché devi comprendere quello che ti dice, ma è un luogo dove tu stesso generi senso, generi significato. Cosa ne pensi, Mary? I agree very much. And actually, we in Aarhus, we started talking about libraries as dream labs, because it is a place where you can come and you can dream a new future. You can dream new opportunities. You can dream about peace instead of preparing for war. You can dream about a new way of working or different things. So very much that is about creating meaning. It is like books. It's like going into different arenas. I think that's a very important part of what libraries needs to do. And I also want to say that I think that I was lucky enough to see the building site for the new library today with Stefania, and that is going to be amazing. I mean, it's going to be a completely different feel of going into a library and seeing what you can do. And together with the library and all of you, this will keep changing over time. But the important thing is to have the dream and to have an idea of what you can do, instead of just thinking that things should always stay the same. Sometimes things should stay the same. Some things need to stay the same, but other things need to change. So yes, it's very much a place where you create meaning. Non so se ci sono delle domande o se ci sono degli interventi. Sì, c'è un intervento in fondo. Arriva il microfono. Buonasera. Io volevo chiedere sul modello Aarhus a Cuneo, quali elementi lei pensa sia possibile applicare nella nuova di Aarhus, sia possibile applicare nella nuova biblioteca di Cuneo? E un'altra domanda, se posso farne due: come funziona questa cosa meravigliosa che una biblioteca e la sua architettura, il suo arredamento influenzano attivamente il comportamento democratico e l'inclusione dei cittadini? Grazie. Should I try and start? Yeah. One of the things that I think is very easy to replicate in all libraries is the idea of creating life between the shelves. Because it's a question about how much space you give to people and how much space you give to books. So allowing for space between all this amazing literature is super important when you do the interior of a library. And I think that's very easy to replicate in every library.
if you want to. And then I couldn't hear the second question. Can you maybe repeat it, because the translator is a bit distant right now? I just asked how does it work? Where is the trick? How can a library and its architecture and its and everything that is inside it make the magic? So make the people include the people, make the people include, and make the people be more democratic. Thank you. Thank you. Okay, that's a big question. I'll try to, because there are a lot of different components in that. If you look at architecture as the first, it is extremely important to have architecture that works with a human scale. Like you probably all know buildings and architecture that make you feel small. Like when you enter, you feel small and in awe, and it's a cathedral or something. Library shouldn't be that. Library should make you feel big. So architecture is a very big component of how you feel when you enter a library. That's one thing. The way, the culture in the organization is extremely important to accommodate the different things that comes from partners and citizens is a very big thing. We work a lot with how we receive people, and we work a lot with how can we say yes. Like if people come with a suggestion with something and it may be completely crazy, instead of saying no, we talk to them and say, okay, can we twist this a little, or can we change it so that we can say yes? So always have the intention to say yes. So that's a part of the organizational culture. But also it has to do with the expectations from the citizens. Because if citizens of Cuneo are demanding a traditional library that is quiet, where only books are there, and where you just come pick up your book and go home, then it's very difficult to change a library. So it is a three-way component. And the fourth, the secret salt, is the partners, the rest of the city, and the political support of doing something. And to interact with the different partners in the city, the museums, the businesses, the restaurants, whatever, and become this hub. But you can only become that if the buildings is great and the organizational culture is accommodating for it. So not an easy answer to a big question. Dunque Mari, ho potuto finalmente leggere la tua dedica, che leggerò a beneficio di tutti, poi la domanda. Congratulations on the new beautiful library in Cuneo. I'm convinced it will be much cherished democratic space in the city, filled with knowledge, dreams, cooperation, dreams and life. From Aarhus, Denmark, we send a big cheer to everyone in Cuneo on behalf of Aarhus Public Libraries. Allora, viviamo tutti un momento storico articolato, complesso. Come possiamo, anzi, qual è la ricetta per far sognare, tu qui dici dreams, sognare i nostri bimbi a colori nella nuova biblioteca? Another big question. I'm sure, I mean, you guys can answer this just as well as I can, but to make our children dream, we need to allow them to dream, and we need to support the dreaming, and we need to give them different tools for dreaming. And one of those tools are great literature and stories about different ways of living your life. We are all limited by the knowledge that we have, and literature is a wonderful gateway to learning about different ways of living your life. So, but it all starts with interest in people. If you're not interested in people, you're not going to teach them anything. If you don't cherish the life of children, if you just think that children should shut up and be in the corner and wait till they grow up, they're not going to learn how to dream. They're going to learn how to run.
So it all starts with people and curiosity and generosity. Yeah. Krist, what do you think about it? After these words, it's very difficult to say something. It looks like the ending of something. But I think what you can feel in what Marie has been saying, there's an enormous trust in the capacity of people. The fact that everybody can have a contribution in a library and make it something bigger than the library is before that contribution. And I think that's a very important thing, because we used to look at libraries as a place where people could come to borrow books, and these books were very important, like Marie said, as the start of a democratic evolution, because it made knowledge and culture accessible to everyone. And now the change is that libraries are considered as a place where everybody can have his own contribution and make it more because of this contribution. And that, I think, is one of the tremendous interesting things that we are seeing now in libraries worldwide, that we still have this core of the old library, but we have the new thing that we really feel like everybody who comes in is special. And I really very much liked also what you were saying about the intention that you have with your staff of always saying yes, even if you're changing the idea a little bit, because sometimes that's necessary, of course. It's the intention which is so great, and it can be very simple. It's not always a complex thing. It can be in really very small things. I remember that we had a visit in Ghent from Cuneo, that there was the Italian community in Ghent was just at that moment, people were there, and it's a very small community in the city of Ghent. There's more Moroccan and Turkish people, but there's also a small Italian community. And these people just came to the library at a certain moment and said, we would like to have a possibility for our children to play together with other Italian-speaking children, because we see that their Italian is not that good as we should like it to be as parents. So they came to the library and said, could it be possible that we come here from time to time with our children and just have a place where they can meet and play? And then the library just said, oh, yes, that's a good idea. And it's just sometimes as simple as that. And it made a huge difference for these people in Ghent, because it created bonds between them, and it connected them also to other people in the library. And this is the way how it works, in a very simple, low threshold way. So, yeah, a recognizable story, and something which no doubt here in Cuneo you have the opportunities to create. And I just wanted to add, we work a lot with data in Aarhus, and we track what's happening and how many people are coming in the doors, what they're doing, and that kind of thing. And for many years, I heard this story that people think that if you spend staff hours on events and activities, it takes away from the book lending. But what we see from the data is that the more activities and events that we are doing, the higher the lending of books. So once you open your doors for different kinds of user groups that feels comfortable in the building, they will start reading. So it's a two-way street. So you should never think that spending time on creating a great activity or doing creativity in the library then means that people won't borrow the books. It's the contrary. Non so se c'è qualche altro intervento, sì. 2. Solo una curiosità. A me pare di ricordare, ma vorrei una conferma, che la città di Aarhus abbia avuto un ruolo molto importante anche nello sviluppo di una cultura della pace, no? Come sede anche di convegni internazionali, non so se ricordo male. Ecco. Grazie.
I just want to make sure I understood the translation correct. Did you say peace convention? You know more than I do. I'm not sure. Might be the city of Ghent. There have been some peace treaties in Ghent. One in the time of the civil war in the Netherlands with the Spanish, and there was one also for the negotiations on the American independence, which was also a treaty which was done in Ghent. So maybe that has something to do with it. But we are very peaceful in Aarhus as well. Buongiorno. Mi collego a quanto ha detto il Signore riguardo ai bambini, ai ragazzi. Io per esperienza lavoriamo un po' all'interno della Biblioteca 018 e un seme di tutto questo che ci è detto lì in quella biblioteca c'è. Bambini che vengono, che giocano, magari mettono in disordine, ma pazienza. Abbiamo gruppi di lettura, dunque in una piccola biblioteca di quartiere. Da quest'anno è partita un gruppo di lettura tra quarta e quinta elementare, sono 20 bambini. Poi abbiamo un gruppo di lettura delle medie, quanti sono? Una ventina. 14-18 abbiamo anche lì una quindicina di ragazzi da parecchi anni che portiamo in giro, che partecipano al Salone di Torino, a Scrittori in città, intervistano. Quindi c'è questa vita che verrà sicuramente ampliata, e noi siamo felicissimi di questa cosa, però ecco, era per dire che un seme c'è già di questa roba qua. Parte da zero. Sì, non partiamo da zero, dice lei. Sì. Io sono senza voce, però volevo dire una cosa, che la biblioteca di Cuneo, quella che andremo ad aprire come spazio, è molto diversa da quella di Aarhus, però tanti elementi di cui Maria ha parlato li avremo anche noi, nel senso che l'idea che la biblioteca sia uno spazio della città e non dei bibliotecari, che sia uno spazio di tutti, che sia uno spazio in cui la città, il territorio e le persone possono portare il loro contributo nella programmazione. Lo stiamo pensando e lo sentiamo molto anche noi, e in particolare per noi sarà bellissimo rimettere insieme le biblioteche. Carla parlava della Biblioteca 018 e ci sarà un dialogo grandissimo tra le parti della biblioteca quando saremo finalmente insieme di nuovo. E noi vorremmo chiedere a voi e alle persone che conoscete se ci date una mano, perché noi stiamo lavorando con una realtà che si chiama Rete Metodi di Milano, che adesso sta ascoltando i ragazzi per vedere che cosa vorrebbero che fosse per loro Palazzo Santa Croce. Però noi vorremmo farlo con tutta la città e cominciare adesso e poi, come diceva Marie, proseguire nel tempo, perché settembre sarà un inizio, ma poi ci saranno tanti capitoli e si crescerà insieme. E quindi se qualcuno di voi o di amici vostri è disponibile e ce lo fa sapere, noi cominceremo appunto con marzo e poi vorremmo continuare questa attività di ascolto anche guidata da Rete Metodi per capire un po' che cos'è che ci si aspetta in questo momento da una realtà che ancora non si conosce, perché non l'avete ancora vista, non ci siete ancora entrati, però magari un'idea di che cosa vorreste in questi spazi ce l'avete, e poi che questo dialogo che parte adesso, questo ascolto che parte adesso, poi potesse proseguire nel tempo. Quindi se ci fate sapere in biblioteca, i nostri indirizzi li trovate facilmente, il telefono eccetera, se ci lasciate un vostro recapito e siete disponibili, noi poi metteremo insieme questo lavoro insieme a Rete Metodi e ai loro esperti. E quindi grazie per la disponibilità che ci
che ci darete anche per questo, perché appunto l'idea è che Santa Croce noi la stiamo pensando per alcuni aspetti, ma poi è bello se la pensiamo insieme, ecco. E per iniziare a pensarla insieme, la biblioteca, sono anni che la città pensa a questa biblioteca. Il Polo Culturale Santa Croce è nato nel 2012 come idea, quindi sono 14 anni che raccogliamo idee da tutti i frequentatori dei luoghi della cultura, e non solo, proprio dalla città, per continuare quindi a pensarla insieme. Un appuntamento importante arriverà al Teatro Toselli il 30 marzo, un appuntamento importante perché inizieremo a parlare di quella che sarà la veste grafica che avranno questi spazi. Sono spazi molto importanti anche in termini di dimensioni, soprattutto in relazione alla dimensione cunese, ma in assoluto, in cui per orientarsi anche i colori e la grafica saranno importanti. Ci saranno anime diverse nelle parti del palazzo, lo spazio aggregativo, la caffetteria, il cuore delle attività culturali, le sale conferenze, le sale studio, la corte, il rooftop. E per aiutarci a orientarci andremo a definire insieme alcuni nomi per alcune aree, e per partire abbiamo chiesto ad un amico di scrittori in città, a Massimo Polidoro, quindi al mondo di Piero Angela, al mondo di chi della divulgazione culturale ha fatto una professione alta, di accompagnarci in una serata in cui parleremo della forza delle idee che trasformano le comunità. E tutto questo accadrà il 30 marzo, quando presenteremo anche le prime idee grafiche su Palazzo Santa Croce, con alcune fasi di scelta che poi ci accompagneranno nelle settimane successive. Abbiamo già coinvolto il mondo degli universitari, il mondo delle scuole superiori, il mondo dei bambini. Adesso partiamo invece col coinvolgimento di tutte e tutti noi, che siamo l'altra parte fondamentale della città e quindi di chi vivrà a Palazzo Santa Croce. Quindi vi invito già tutti il 30 marzo al Toselli, ovviamente in serata. Tengo a sottolineare ancora un tema. Il Polo Culturale di Santa Croce nasce grazie alle risorse iniziali che nel 2012 la città ebbe dall'eredità Ferrero, quindi è assolutamente giusto ricordare che una parte importante delle risorse pubbliche con cui la nuova biblioteca è stata possibile nasce dalla lungimiranza di due cittadini, dei signori Ferrero, che hanno lasciato la loro eredità corposa, importante alla città, e Santa Croce sarà patrimonio della città grazie a questo lievito iniziale, senza il quale non avremmo avuto né il primo lotto né questa conclusione, che è stata possibile grazie al fatto che quando è arrivato il PNRR il progetto era pronto ed era stato realizzato proprio con i denari dell'eredità Ferrero. Nel mezzo c'è stata tanta Europa nel primo lotto, ed Europa di nuovo successivamente con il PNRR. Dopodiché questo percorso successivo, perché oltre alla struttura c'è tantissimo lavoro che sta dentro quello che accadrà in Santa Croce, è stato reso possibile grazie ad altri partner. Reading Forward grazie alla Banca di Caraglio, che ha da subito sposato questo percorso, ne ha capito la visione alta e continua a sostenerlo. Quindi noi siamo davvero grati, perché hanno colto l'importanza trasformativa di un percorso che guarda l'Europa per portarla a Cuneo e trasformarla in salsa cuneese nel polo culturale di cui abbiamo bisogno. E poi a Fondazione CRC, grazie a cui contributi e supporti andremo avanti in questo percorso anche di branding all'interno della struttura, in cui vi chiediamo tutti di partecipare. E poi speriamo che i partner diventino tantissimi. Noi abbiamo avuto negli anni la possibilità anche di iniziare a lavorare, e per il mondo della cultura non era scontato, con la Camera di Commercio, e ringrazio Patrizia Mellano per essere qui con noi. Da alcuni anni presentiamo il report Io sono cultura di Union Camere, lo presentiamo qui in città in un partenariato non scontato di cui noi siamo molto grati, perché la Casa della Cultura vogliamo sia anche la casa della cultura che porta alle idee, che innova quindi anche il mondo delle imprese, quindi ci mettiamo a disposizione anche del mondo delle imprese, ma soprattutto vogliamo, con questa opportunità che Reading Forward ci offre, riuscire a suscitare in tutti la voglia di essere parte di quello che sarà il Polo Culturale di Santa Croce. Quindi vi vogliamo con noi, abbiamo bisogno che il foglio che noi abbiamo iniziato a colorare, ma che ha ancora tantissimo spazio, sia colorato da parte di tutto il territorio. Quindi grazie per essere stati qui con noi. Se ne parlate con tutto il mondo che conoscete, anche chi non, anzi soprattutto chi non è mai entrato in una biblioteca, perché magari ne ha un concetto un po' stereotipato e contro il quale noi ci ergiamo con la bandiera dei poli culturali innovativi. Grazie, perché state facendo un bel regalo alla città che sarà.
Direi quindi, se non ci sono altre domande, stay tuned, come si direbbe, e teniamoci in contatto perché ci saranno novità nel corso dei prossimi mesi. Grazie a tutti. E grazie a Mary e grazie a Krist.